Um, yeah, I'm going to, study for 2 hours. Time will start soon. Some streaming. Streaming, please. Well, yeah, I thought that. Going to, study for 2 hours. I'll be back. Then we'll start. Okay, I have a session timer. We'll study well. Okay. From now we are going to do 5 sessions. From now we are going to do 5 sessions of 25 minutes timer. Okay. Yeah. Let's just start. I'm really happy that it's live. Yep. Feels good. This is the From now we are going to do 5 sessions. From now we are going to do 5 sessions of 25 minutes timer. Okay. Yeah. Let's just start. I'm really happy that it's live. Yep. Feels good. Yeah, it is on. Well, close the sites. Yeah. I'm going to learn the subject called chapter 4. Oh yeah, it's a little bit hard, but yeah. And the chapter name है chapter नाम से additional programming and techniques. ठीक है. Counter, time delay, seconds, routines, restart, call and return. Instruction में full. ठीक है. पहला है counter. जो ये counters हैं. तो basic लगा to counter refers to a register or a set of a register used to counting events or operation in a specific sequence. Counter નો મતલબ શું થાય છે? કાઉન્ટર એક શું છે? રજિસ્ટર છે કે એક સેટ ઓફ રજિસ્ટર છે એનો શું ઉપયોગ થાય છે?
તો એનો ઉપયોગ થાય છે કાઉન્ટ કરવા માટે, કોઈ જે ઇવેન્ટ થયું છે કે કોઈ ઓપરેશન થયો છે એ કાઉન્ટ કરવા માટે થશે. Let me just check that everything is okay or not. Instruction है ठीक है, पहला है काउंटर. Yeah, everything is perfect. Okay, types of a counter in 8085. So there are three types of a counter. First is program controlled counter. So use the general purpose registers B, C, D, E, H, L are the registers, and the B, C, D, E, H, L are register pairs. So they use the general purpose registers to implement a counter. Okay. A simple counter program typically involves installing, initializing the register with the starting value, and then the value is decremented or incremented in each cycle until a specific condition is met. પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર શું કહેવાય? એ નોર્મલ રજિસ્ટર યુઝ કરશે આપણું, જેમાં BCDHL હોય છે. ઠીક છે. હવે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર એ ઇનિશિયલાઇઝ કરશે રજિસ્ટરને, પહેલા કોઈ વેલ્યુ આપશે બરાબર, પછી એ જોશે કે એની વેલ્યુ ઘટે છે કે નહીં ઘટે એના સાયકલ પર, in each cycle until a specified condition is met. પછી એની વેલ્યુ ઘટશે કે વધશે એ જોશે દરેક સાયકલ વખતે, જ્યારે પણ સાયકલ થશે each of a T cycle બરાબર, જે લગી કન્ડિશન મેટ થાય નહીં કે તે લગી. Program control counter. પછી external counter. So the 8085 microprocessor can interface with external counters via input-output ports. In such cases, the counter would be an external device or an additional IC that is connected to 8085. Okay, so ऊपर तो program control counter એટલે program ને control કરો. Basic terminology भी खबर पड़ी जाए. नीचे external counter એનો મતલબ શું છે? એનથી આપણે એક્સટર્નલ કાઉન્ટર હશે બરાબર, ઇન્ટરફેસ ને આમ કામ કરશે. માઇક્રો 8085 માઇક્રોપ્રોસેસર છે વિથ એક્સટર્નલ કાઉન્ટર વાયા ઇનપુટ આઉટપુટ. ઇનપુટ આઉટપુટ પોર્ટ નો યુઝ કરીને એક્સટર્નલ કાઉન્ટરની જેમ કામ કરશે. ઘણા કન્ડિશનમાં કાઉન્ટર વુડ બી એન એક્સટર્નલ ડિવાઇસ. કાઉન્ટર જે એક્સટર્નલ ડિવાઇસ હોઈ શકે છે જેને આપણે આઈસીમાં લગાવીને યુઝ કરતા હોઈએ. ઠીક છે. હોય છે ટાઈમ કાઉન્ટર, ટાઈમર ઓર અ કાઉન્ટર ઇન 8085. The 8085 does not have an internal timer or a dedicated counter. Does not have an internal timer or dedicated counter. However, a counter or a timer can be simulated using the delay loops or by interfacing external devices like 8253 program interval time. However, a counter or a timer can be simulated એટલે બનાવી શકે છે. ઠીક છે. Simulated using the delay loops or interfacing with external device. Okay, તો શું કહે છે 8085 માઇક્રોપ્રોસેસરમાં કાઉન્ટર કે ટાઈમર જેવું હોતું નહીં, પણ એ લોકોને આપણે આમ સિમ્યુલેટ કરી શકીએ, એટલે પણ આપણે આમ વર્ચ્યુઅલી લાવી શકીએ છીએ જ્યારે આપણે લૂપ્સનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ કે ઇન્ટરફેસિંગ વિથ એક્સટર્નલ ડિવાઇસીસ. ઠીક છે. બિકોઝ લૂપ્સનો ઉપયોગમાં આપણે ટાઈમનો ઉપયોગ કરીશું કે આટલા ટાઈમમાં આટલા ટાઈમ પછી. ઠીક છે. તો એ વર્ચ્યુઅલી counter create થઈ જશે which is not already present in the 8085 but it is virtually built. હવે છે કાઉન્ટરની actual definition. પહેલા ખબર પડી ગઈ કાઉન્ટર શું છે? કાઉન્ટર refers to a register or register pair. ઠીક છે. counting events or operation in a specific sequence. ત્રણ પ્રોગ્રામ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામને કરશે, બીજું એક્સટર્નલ ડિવાઇસ એક્સટર્નલ કરશે, ત્રીજું ટાઈમર કે પછી ટાઈમર કે પછી કાઉન્ટર. ઠીક છે. Counter. How to implement a simple counter in 8085? Simple counter a simple program to implement a counter using the 8085 microprocessor would involve the following steps. Initialize the counter register. For example, initialize register B with a value say 0x05, 5 in a decimal. Create a loop. In each loop, decrement or increment the counter until it reaches 0. Exit the loop when the counter reaches 0. Okay, so basic શું કર્યું આપણે કાઉન્ટરને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું 8085 માં એનું આ દર્શાવ્યું છે. સૌથી પહેલા આપણે ઇનિશિયલાઇઝ ધ કાઉન્ટર રજિસ્ટર. સૌથી પહેલા આપણે કાઉન્ટર રજિસ્ટરને ઇનિશિયલાઇઝ કરીશું, મીન્સ એને સેટઅપ કરીશું. પછી એમાં અંદર આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇનિશિયલાઇઝ રજિસ્ટર બી વિથ અ વેલ્યુ. હવે જે આપણે કીધું કાઉન્ટર રજિસ્ટર પર કામ કરશે. ઠીક છે. રજિસ્ટરની એક સિંગલ હોય છે BCDHL એમાંથી બી લીધો
અને એની વેલ્યુ આપી આપણે 0x05 ને એકચ્યુઅલી અસેમ્બલી લેંગ્વેજને ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરીએ તો એકચ્યુઅલી 5 થાય છે. હવે ક્રિએટ a loop એને રૂપ કરી in each loop decrement or increment the counter until it reaches 0. હવે લૂપમાં કન્ડિશન આપી કે કઈ બી વધારી ઘટાડીને તને 0 કરે, ઠીક છે. અને exit the loop when the counter reaches 0, અને લૂપ બંધ થઈ જશે જ્યારે કાઉન્ટર 0 આવશે. આ આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન કેવી રીતે આપીશું? MBF B05H load the value 5B should be simple start NOP no operation span operation you want count D6B decrement register B to the counter value register CPI copy compare zeros, compare the value of A with 0, then jump if not 0, jump to start if A is not 0, 0 for HLT. સો સિમ્પલ વસ્તુ છે. પહેલાં તો આપણે કોઈ બી વેલ્યુ નાખવા માટે એમવીઆઈનો ઉપયોગ કરીશું. તો MVIF B05 ને 05 લખે છે આપણે જ્યારે પ્રોગ્રામ કરતા હોઈએ, ઠીક છે. 05 પછી સ્ટાર્ટ કર્યું, પછી એનઓપી લખીએ ના લખીએ ડઝન્ટ મેટર. પછી છે ડીસીએક્સ નો મીન છે ડિક્રીમેન્ટ બી ને ડિક્રીમેન્ટ કરો એટલે એક વેલ્યુ છે 5 માંથી હવે 4 થઈ જશે. હવે કહે છે એમઓબી A to B, હવે બી ની વેલ્યુ એમાં લાવો અને ચેક કરો CPI 00H. હવે એને એની વેલ્યુ જોડે કમ્પેર કરશે કે એની વેલ્યુ જોડે 00H છે તો શું એ 0 છે. પછી નીચે JNZ સ્ટાર્ટ, જો 0 ના હોય તો ફરીથી સ્ટાર્ટ કરો અને નીચે છે HLT, જો 0 હોય તો HLT મીન્સ એક્ઝિટ થઈ જાવ, ઠીક છે. હાલ્ટ કહેવાય છે HLT ને. હવે છે counter explanation. The program starts by loading the value 5 into the register B. Understand the loop start label. It decrements the value of a B using D6B. एक value ઓછી કરશે D6B ના command થી. After each department decrement, the value of register P is moved to register A and a comparison CPI 00H is done to check if the counter has reached the 0. If the counter hasn't reached the 0, the program jumps back to the start label and the process repeats. When the counter reaches 0, the program halts. External counter interface. એક્સટર્નલ કાઉન્ટર ઇન્ટરફેસમાં આપણે જોયું તો એક્સટર્નલી કાઉન્ટરને યુઝ કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે પિન ઇનપુટ આઉટપુટ પિનથી. યસ. So then to implement a more sophisticated timing or counting operations like generating precise time delays or external events, you would typically use an external IC like 8253. External IC કઈ છે? 8253 એક external IC છે. Okay. Programmable PIT, programmable PIT क्या हमारी कॉलेज से programmable interval timer. The 8085 can communicate with such devices to control or read the state of an the 8085 can communicate with such devices to control or read the state of an external counter. External counter નો યુઝ કરવો હોય તમારે એકદમ પ્રિસાઇઝ વેમાં જોઈએ તો તમે 8253 external device આવે છે, ઠીક છે, which external IC આવે છે જે છે PIT પ્રોગ્રામેબલ ઇન્ટરવલ ટાઈમર, ઠીક છે. તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેનાથી 8085 છે ને માઇક્રો પાસેથી તમે એને કંટ્રોલ કરી શકશો કે તમે એને રીડ કરી શકશો, ઠીક છે. ટાઈમ ડીલે મોસ્ટલી આપણે જે ફર્સ્ટ 3 ટાઈપ્સ ભણ્યા એ જ સમજાવે છે ટાઈમ ડીલે. એ આપણે જો ટાઈમ ડીલે એક્ઝિસ્ટ કરતો નહીં, બટ આપણે જ્યારે લૂપ યુઝ કરીએ તો એની જાતે વર્ચ્યુઅલી સિમ્યુલેટ થઈ જાય છે. તો ટાઈમ ડીલે ફર્સ્ટ ટુ ધ intentional pause. Time delay refers to the intentional pause or a delay inserted into the program execution, typically for a timing control or to create a specific interval of external devices. ટાઈમ ડીલે આપણે જાન બૂજીને એ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ કોઈ વસ્તુને ડીલે કરાવવા માટે, ઠીક છે. ટિપિકલી ફોર અ ટાઈમિંગ કંટ્રોલ ક્રિએટ અ સ્પેસિફિક ઇન્ટરવલ. આપણે ટાઈમિંગ કંટ્રોલ માટે પછી સ્પેસિફિક ટાઈમ પછી એ પ્રોગ્રામ રન થવો જોઈએ એના માટે external device માટે, ઠીક. There are several ways to create a time delay in 8085 using a loop. આપણે પેલા ટાઈપ્સમાં જોયું હતું કે using a loop you can create a time delay. Simple method for generating a delay is by creating a loop that runs for a certain number of iterations. Simple method for generating a delay is by creating a loop that runs for a certain number of iterations
The execution time of this loop is determined by the number of iteration and the clock cycle time of the 8085. Each iteration of the loop takes a fixed number of clock cycle. શું કહે છે કે જો તમારે ટાઈમ ડિલે કરવો હોય તો તમે એક સિમ્પલ મેથડ છે કે તમે લૂપ બનાવી દો. ઠીક છે, હવે એ લૂપમાં તમે એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ ઓફ ધ નંબર ઓફ ઇટરેશન. હવે આ લૂપના ટાઈમ ડિલે કેવી રીતે યુઝ થશે? તમે માન લો કે તમે કીધું કે અત્યારે વેલ્યુ 5 છે અને 0 ના આવે તો લગીન રન થાય તો 5 4 3 2 1 and 0 ટોટલ 6 કે 5 ટાઈમ્સ તો લૂપ ચાલશે. ઠીક છે, તો હવે જેટલી ટાઈમ ચાલશે ને એટલી ટાઈમે ડિલે થશે આન્સર આવવામાં. એને જ કહેવામાં આવે છે ટાઈમ ડિલે. ઠીક છે, ક્લોક ટાઈમ the clock time, clock cycle time. It's a fixed number of clock cycle. બધા જે લૂપ હોય છે એ ફિક્સ નંબર ઓફ ક્લોક સાયકલ ચલાવે છે. each loop 5 4 3 2 અને MVF B 0x cycle to 255 into register B delay DCR decrement register B JNZ just back to delay if B is not 0. સિમ્પલ છે. પહેલા એમબીઆઈ બીમાં 255 વેલ્યુ સ્ટોર કરાય, પછી ડીલે કરાયો, પછી આપણે કીધું કે ડિક્રીમેન્ટ કરો બીને, પછી કીધું કે પાછું જો જસ્ટ ઇફ નોટ 0 જો 0 ના હોય તો ફરીથી ડીલે કરો, મીન્સ ફરીથી સ્ટાર્ટ કરો ડિક્રીમેન્ટ કરવાનું ચાલુ કરો. સિમ્પલ. ટાઈમ ડીલે ટાઈમ ડીલે time delay. In this example, the loop decrements register B and comes back if the register is not 0. This will repeat 255 times, creating a display. The actual time delay depends on the number of clock cycles required for each instruction. So the 085 operates with the 3 clock cycles for most instructions. The clock delay can be calculated based on the number of iterations using an external timer. Another method is to Another method is to use an external timing circuit, such as a 555 timing. 8085 the user can status register to detect when the timer reaches a specific value. The processor can get a status register or use interrupts to detect when the timer reaches a specific value. External timer થી થશે શું? When એક another method છે જો તમારે ટાઈમિંગ સર્કિટ જોઈતો હોય, if you want 555 timer or a counter જોઈએ છે જે 8085 થી કનેક્ટ હોય, ઠીક છે, જે છે એ કહી શકે સ્ટેટસ રજિસ્ટર DHL વાળું or use the interrupts to detect when the timer is specific. એને externally pause કરી શકે, જોઈ શકે ટાઈમર ક્યારે 0 થશે. See using a timer harder. પેલું છે using external device માં તમે આવું કરી શકો છો. હવે external device માં તમે મોનિટર થી જોઈ શકો છો. Using a timer means hard wait at a delay. 085 has a built-in 16-bit timer that can 085 has a 16-bit timer that can generate specific timers that to ठीक है. तो 8085 માં બિલ્ટ-ઇન 16 બીટ નું ટાઈમર હોય છે ટીડી, જેનો ઉપયોગ આપણે સ્પેસિફિક પ્રોગ્રામ અંદર ડીલે કરવા માટે કરે છે. and usually used for accurate and આનો ઉપયોગ આપણે વધારે એક્યુરેટ કરવા માટે એકદમ આ જ પર્ટિક્યુલર ટાઈમમાં જો એના માટે કે આપણે એકદમ વધારે ડીલે કરવો હોય તો એનો ટાઈમ ડીલે.
specific file. By knowing the 8085 time daily using a fixed clock, the 8085 runs at a specific clock speed, typically 3 or 5 megahertz. By knowing the number of clock cycles per instruction and controlling the number of instance clock cycles per instruction, cycle per instruction, number of instructions can compute a delay. ठीक है? इफ यू नो कि कितने क्लॉक साइकिल इसको लगने वाले हैं और कितने इंस्ट्रक्शन है तो आप टाइम डिले खुद से भी कर सकते हो. ईच इंस्ट्रक्शन टेक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ अ क्लॉक साइकिल. MBI takes 7 cycles, DCI takes 5 cycles, CNZ takes 10 cycles. ठीक है. जो MBI है MBIB मीन्स वैल्यू जब हम डालते हैं उसके अंदर तो वो 7 साइकिल्स लेता है. DCI डिक्रीमेंट जब भी हम कराते हैं 5 साइकिल्स लेता है. JNZ जस्ट इफ नॉट जीरो तो वो 10 cycles later. To calculate a delay, you can multiply the number of clock cycle by the number of instructions to get the cycles can be calculated in time. We get calculation for a time delay for 8085 the 3 mega. Yeah, 8085 जो microprocessor है या तो 3 या तो 5 मेगा हर्ट्ज पर रन होता है. T lab 0.333 seconds. So, delay of means one clock cycle can generate 0.333 seconds delay. So if you want 1 millisecond delay, then clock cycle will be 1 like this. So you get you need 3000 seconds. If 7 seconds. So हाँ मतलब ऐसा पर आप पास 7 seconds stack and subroutines. Stack in 8085 microprocessor. The stack is a portion of a memory used to temporarily store. Stack portion of a memory used for a temporary storage. It's like a register, temporary storage. It operates on a last and first operating. The stack in a last बढ़ता जाएगा. ये आखिरी वाला पर है. पहले भी वही आएगा last and first. In the last data push on stack, the first data to be popped off. Stack pointer SP. चाहे you know microprocessor का जो डायग्राम होता है हॉरिजॉन्टल वाला उस पे रजिस्टर पैर के ऊपर आता है. BCDESL के नीचे आता है स्टैक पॉइंटर, उसके नीचे आता है रजिस्टर. SP stack pointer. The stack is managed by using special system stacks. Explain the special system called stack vector. 16-bit register तो हमने 8085 microprocessor default भी 16-bit. Stack special 16-bit register called the stack pointer. The stack pointer holds the address of the top of the stack. Stack pointer क्या करता है? टॉप में जो एड्रेस है उसको स्टोर करता है. Push onto the stack. When data is pushed onto the stack, it is stored in a memory at the address pointed by the stack. जो stack push operation है, जो की डेटा stack में आया है, it is stored in a memory at the address. मेमोरी में स्टोर करता है एड्रेस की जगह पर the address by the stack pointer. That is increment. Then stack pointer gets it. So it's popular for stack incremented. Stack size subroutines. So a subroutine is a block of a code designed to perform a specific task. Subroutine type block of code.
specific task, a specific task can called it's helping reducing rotations. Routines क्या करता है? It's like बार बार रूटीन है ना, सब रूटीन में जो बार बार रूटीन है, जब जब रिपीटेटिव टास्क है उसको हम और कितना कम कर सकते हैं उसके लिए सब रूटीन जैसे और इंस्ट्रक्शन the instruction. This instruction is used to call a subroutine. It saves the current program counter onto the stack so that the program can so the address is starting with this all instructions. 3 minutes better. Easy one. What will subroutine do? So call sub call instruction means call जो है उसको हम subroutine को activate करने के लिए use करते हैं. तो ये क्या करता है कॉल वाला जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है वो क्या करता है इट सेव्स द करंट प्रोग्राम जो हमारा पीसी है उसको स्टोर करके रखता है ठीक है तो द स्टैक में सो एट द प्रोग्राम कैन रिटर्न टू द करेक्ट लोकेशन आफ्टर द सबरूटीन एग्जीक्यूशन और द एड्रेस इज द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द सबरूटीन जो एड्रेस में स्टोर करता है ना पुश ऑपरेशन वो स्टार्टिंग होता है सबरूटीन का then the call instruction is executed the address of the next instruction the instruction after the call is pushed onto the stack the call is transferred to the subroutine और जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन को कॉल किया जाता है तब जो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दिया गया जस्ट अ सेकंड एंड is the so yeah when the call instruction is executed जब call instruction execute होता है उस टाइम पे the address of the next instruction जो next instruction का एड्रेस है is pushed onto the stack जो next instruction का एड्रेस है stack में push हो जाता है ठीक है and the control is transferred to the subroutine जो कंट्रोल होता है वो subroutine में पास आ जाता है तीसरा जब भी कॉल फंक्शन पे यूज किया जाता है जब हमारा एड्रेस होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इस पुश अंडर द स्टैक के अंदर पुश हो जाता है मीन स्टोर हो जाता है जो हमारा पूरा सबरूटीन के पास निकला जाता है जिससे वो सारे भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो चीज़ों को that instruction after the subroutine has completed its task the subroutine has completed its task the red means return the instruction is used to return for in after a subroutine is completed its task. The return instruction is used to return executable जो return subroutine के क्या था वो main program के पास चला जाता है जब it pops the return address from the stack so the जो return कॉल क्या करता है सबसे पहले that the call function पे जब भी हम कॉल का यूज करते हैं तब वो जो हमारा एड्रेस होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का उसको स्टैक के अंदर स्टोर किया जाता है और जो पूरा कंट्रोल होता है ना वो सब रूटीन को कहते हैं सब रूटीन जैसे ही सारे रिपीटेटिव चीज़ों को खत्म कर देता है देन जो देन द रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू फिर जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है वो जो हमने मेन मेमोरी सारी चीज़ें स्टोर की है वो बस मेन मेमोरी पे दे देती है नाउ पॉप्स द रिटर्न एड्रेस जो स्टैक एड्रेस को पॉप के अंदर पुश किया है स्टैक के अंदर उसको निकाल देता है ठीक है और पीसी में वापस दे दिया जाता है बस पूरी कहानी पीसी से ही स्टार्ट होती है पीसी के अंदर जो एड्रेस है वो इधर स्टोर किया जाता है सारा करोगे फिर पीसी का एड्रेस पीसी को वापस मिल जाएगा
So, I'll take the we will back 5 minutes. Yeah, not focus. Yeah, like again 5 minutes. Yeah, it is saying 10 minutes, but I have a timer that will. Yeah, no, 10 minutes. No, after 5 I will come. Let me see if I am watching or not. I have not watching. Now feel like I disconnect this. We will back 5 minutes. Yeah, not focus. Yeah, 1 minute gone.
Oh yeah, 5 minutes. Oh, I guess so. The lighting feels good, bad, I don't know. But yeah, we have to manage. I have this light at my room and I can't turn it off. See, at this point of time, let me tell you something that after a 25-minute session, my brain is constantly saying like, this is a bullshit that you do. Just close the stuff and giving me advice to do the stuff that sings to. Yeah, the stuff's like that can book my appointment in a hell or book my plot in a hell. Yeah. And somehow drink enough water, okay? Okay, that's all. Get all my senses back. Almost. Specs are here. Perfect. Perfect. Some spinach. Or should I? Should I? Sorry, everybody. I'm back. Um, just one more second. Start the. I have like a 10 minutes break, but I have taken uh, more than 5 minutes. Is my voice clear? Just one more second.
have like a 10 minutes break, but I have taken uh, more than 5 minutes. Is my voice clear? It's damn clear. Return to focus, yeah, return to focus. It's for how many minutes? It's for 25 minutes or 30 minutes? The same 30 minutes. 20 minutes? No, 20 minutes, dude. 20 minutes. Straight 30 minutes. Yes, sir. Okay, let's go. Pasting it and pasting it in a cooler. Of um, yeah. Jumpy, Paul. Jumpy means jump. Paul and red. Paul means call and red means red. Jump. It's mnemonic and dynamic and instruction. Instruction. So jump instruction is to transfer the power of the program unconditionally to specified memory location. Jump करना है तो second thing. Not like that. Jump, JMP, conditional jump, specified jump. JC means jump if carry is a set. JZ jump if not carry is a set. JZ jump if zero, JZ if not zero. JP jump if sign back is reset. It's a positive. Jump if the sign back is set. Negative. JP means a sign back is positive. Set. It's just a set. And like set negative. Honest. Unconditional jump directly jumps to the specified directly jumps to the specified address on CC. Also, carry is set. CNC on the support. Carry is not a set. So, zero set, like is set, or square is not set. On a support, it's a reset. Also, sign flag is a set. Conditional jump to specified condition. So, right. Return from a support, right? So, as a so carry flag set C set carry flag set huh return support set zero not zero set these call instructions instruction is used to call support set of instructions that are executed separately. The program controls uh, is PC is transferred to specified memory location. There's a pin address, so as the stack pointer address. We earlier read that when the subroutine is completed,
The control returns next instruction following instruction the refer red पे चला red return. So that instruction is used to return addresses copied from stack and execution purposes. Okay. Yes, right. Binary to BCD conversion. Binary से BCD में. तो 8-bit binary system BCD H 0 speed storage BCD M L 0 storage. These rates set start so A to C RNC F carry BC at 10 if carry at 10 to BCD at 10 the next at 10 add n next see it's that is that understand the word. Yeah, so binary. We have a video for this. Yes, I have a wonderful. Let me just check for the one. Private slow straight stuff there. That, that's why I'm streaming. So this is it. So I think this was a hard question. Can skip, right? I don't skip. Yeah, I can skip. Blue, blue, red, set. कुछ भी लिख के आ जाना उस टाइम पे वो इतना कुछ चेक नहीं करता जेड एस मिला एक दो चीज का फर्क होता है स्टार्टिंग और एंडिंग लिख के आ जाएगी मत जाएगी तो ये वाला पढ़ सकता है ना BCD टू बाइनरी या डिजिट CD एक्सेल पैर एक्सेल रजिस्टर पैर you know मैं रजिस्टर पैर BCDEHL रजिस्टर पैर टू बाइनरी ये रजिस्टर असेंबली BCD to एक्सेल zero से क्लियर कर H को copy the higher and set and A, A, yeah, and that is the good summary of that is the end of chapter 4 of the so timer is section about that stack and some team repetitive task को कम करने के सब stack yeah same thing very start easy
Beautiful period of chapter 5. Oh, 37 pages. Oh, I had to read, I don't have any option. So, in this chapter, we are going to register, trans, register transfer, register transfer languages, first, excellent, step of transfer, operations, operations, basic computer instruction, 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 standing and control instruction, cycle memory, reference instruction, so just correct. This one, all is well. Register transfer language, RTL, register transfer is a low level language that is used to describe RTL, register transfer level language that is used to describe the functionality. So that's a specific stuff. क्या करता है RTL जो है ना, क्या करता है उसका यूज होता है उसको दिखाने के लिए सर्किट काम करता है उसके लिए यूज होता है एंड स्पेसिफिकली द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्स के बीच में कैसे जाता ए टू बी है ना, हमने देखा था रजिस्टर ए रजिस्टर सिंगल से बीसीडी ऐसा it's how data is registered and how data is processed with the design. So to RTL there is a capability of creating instruction levels where high level design instructions can be created and easily level designing, simulating, synthesizing. So, for RTL, there is a capability of creating abstraction, capability of creating abstraction level where high level design descriptions can be created and easily linked high level system fixed community. Micro operations. The operation executed data, the operation executed the data stored the operation executed data stored the operation क्या कह रहा है उस पर डाटा है उस पर काम किया जाता है उसको ऑपरेशन कहते हैं register transfer information so the data is called so उसको represent किया जाता है एक symbolic form by replacement of letters by replacement of is called register like क्या so data structure are so register transfer like ठीक है वो है जी register transfer like simply data either content hard it's like a coding a is equal to 10 arithmetic every read every school at the data scheme data and memory read study every day yeah students contents of R1 first doesn't the state okay
critical cells. A typical computer system has a many registers and computer is pretty system. This article shows the common system complexes. Its design is excellent stable. Oh yeah, I got it. Like see, ये जो 3 है ना 1 3 तो ये सारे 3 को कनेक्ट करेगा जो 0 मीन्स 1 0 1 2 सारे 2 को ये कनेक्ट करेगा सारे सारे 3 को ये वाला कनेक्ट करेगा because it's mux 3 it's mux 2 which connects all the 2 it's 1 connects all the 1 सारे 0 C 0 yeah so different instruction system and stores with bits from the art select zero select pixels the storage show the diagram with a box of something selects one and some to shared screen. ChatGPT, ChatGPT is running very fast. It's very it's like smooth. Suppose there are and select choose to sensor select skin tables in the
Sure. Memory transfer. Should bear decrease. So, memory different stuff. Standard. Very. Yes, I see. So, 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 there is. I would have died. So, break. Still 6 minutes left. I end the stream. No, no, just kidding. Yeah, take logic shift. So the first week it says 2 hours of studying delayed things. But
Okay, then that's all, guys. Have a good, good stream. I enjoyed a lot.